electricity. I don't have electricity right now. It takes another 40 minutes to, within 40 minutes, I will be having this, electricity. Until then, I will use my mobile phone. You can't see the application, I mean, the PowerPoint presentation, but you have to take your note. I will explain one by one. And once electricity is, electricity is available, then I will convert. I mean, I will use my laptop in which you can see the presentation. Okay. Today, I remember, if I'm not mistaken, today is the third session. Am I correct? Or the fourth session? Fourth session, sir. Fourth session. Right. Today, now our new topic is law of agency. Because we are not dealing with labor law, because your diploma is business management. So I'm delivering my lectures with regard to business law, right? So therefore, not the labor law. So one topic, very important topic under business law or commercial law, is law of agency, Niyojatva Nitiya. In our, the first, second, and third sessions, we discussed the background, right? Basic information that you need to understand. Now, from today onwards, we are strictly, directly going to the, the business law, right? So now today's topic, ladies and gentlemen, today's topic is law of agency, Niyojatva Nitiya. Right? Take your note. Law of agency. What is that? From the business point of view, this law of agency is very important. Right? Because, say, for example, you are a businessman. Sometimes, as the businessman, you can't handle all business matters. In that case, you need to have someone who can act on your behalf. So therefore, you may hire, or you may have an agreement with a third party, what we call agent, to look after your, the business matters for certain period of time. Say, for example, the big, the land sale companies, they sometimes hire a lawyers as agent on behalf of that company. Lawyers handle the business matters, not for, forever, but maybe for a certain period of time. Do you understand? Hello? Yes, sir. Right. Yes, sir. In that context, there are certain legal points that you need to understand when you are dealing. Assume that you are a businessman, right? There may be plenty of business, but every matter you cannot attend yourself. So therefore, you may appoint a third party, what do we call, another party, what we call agent, to act on your behalf. In that context, what are the principles and the legal points, right, under the agency law? That is
what we are going to discuss today with you. Okay. The introduction under the law of agency, first para is introduction. Introduction. Under introduction, right, take your note like this. So, what do you think? What do we mean by agency? What do you mean by agency? Ladies and gentlemen, agency is a relationship between two parties. Agency is a relationship between two parties, right? In the context of business, agency is a relationship between two parties. These parties are named as agent and principal. An agent is the person who is authorized by his principal. Just 1 second. Mahendra, I'm in a Zoom meeting. I will call you after some time. Mama meeting එකක ඉන්නේ මම පස්සේ ගන්නද? Hello? Just 1 second, ladies and gentlemen. Someone is calling me. Just 1 second. Okay, right. An agent is the person who is authorized by his principal to enter into contract on behalf of what do you call the agent, right? With other parties, third parties, right? In business matters, with regard to business matters. And then appointment of agents occur when the principal does not have time to attend or not in the country or does not have the expertise to attend to the matter. Okay? So take your note. First para. Agency, from the business point of view, 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 agency is do you hear me? Hello? Yes, sir. Right. From the business point of view, agency is a relationship between two parties. Between two parties. They are named as agent, agentavara, niyojitaya, agent, niyojitaya, and principal,
or master, principal. Principal. School principal name. He is not the principal in a school. Principal is who is appointing an agent to handle some matters on behalf of the businessman or the principal. They are named as agent and principal. Full stop. An agent is the person. An agent is the person who is authorized by the principal by the principal to enter into contract. To enter into contract. ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න. Contract. On behalf of the principal, on behalf of the principal, with other parties, with other parties, other parties, within bracket, third parties, තුන්වන පාර්ශවයන් සමග. Other parties means within bracket, third parties. Next para. Appointment of an agent. Appointment of agents. Appointment of an agent. Appointment of an agent. නියෝජිතයෙක් පත් කිරීම. ඔක සිද්ධ වෙනවා. Appointment of an agent. ඔක ඒජන්තවරයෙක් appoint කරම සිද්ධ වෙන්නේ when the principal does not have time. Principalට කාලයක් නැති වෙනකොට. The principal does not have time to attend or එහෙම නැත්නම් not in the country. Principal is not in the country. or not in the country. Or එහෙමත් නැත්නම් or does not have the expertise. ඒක පිළිබඳව ප්‍රවීණත්වයක් නැත්නම්. Does not have the expertise to attend to the matters. යම්කිසි කාරණා සම්බන්ධයෙන් principalට right කාලයක් නැති වෙනකොට ඒවලට attend වෙන්න. එයා country එකේ නැති වෙලාවක සමහරවිට එයාට expertise එහෙම නැත්නම් ප්‍රවීණත්ව knowledge එක දැනුම නැති වෙනකොට ඒ වගේ වෙලාවට agent කෙනෙක් පත් කරනු ලබනවා. Okay? Right. Excuse me. Next para. You know, ladies and gentlemen, once an agent is appointed, he acts
on behalf of his principal or her principal. In such cases, in such a situation, the principal becomes binding on the contract made by the agent. The binding principle does not goes to the agent. The binding principle goes to binding, not binding, what do you call this? Uh, Binding or badima goes to the principal. Principal becomes binding, not an agent. Okay. Next para. When an agent contracts, ගිවිසුම් වලට එළඹෙනකොට ඒජන්තවරයා, when an agent contracts, on behalf of the principal, on behalf of the principal, comma, the principal becomes binding. The principal becomes binding on the contracts, on the contracts made by the agent, made by the agent. Full stop. Therefore, full stop, and therefore, the principal should have the principal should have the contractual capacity but not the agent. But not the agent. එතකොට contractual capacity එක තියෙන්නේ ඒජන්තවරයා වැඩ කළා වුණාට principal ඒජන්තවරයාට නෙමෙයි. However, agents should act within the legal framework, within the contract, within the provisions of the contract, right? I will let you later. Let you know it later. Right. Next para. Right. Next para. Contractual capacity of an agent will come to play when there is a dispute between agent and the principal, agent and the principal,
or the third party. Or the third party intends බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් taking action against the agent for breach of warranty. Taking action against the agent for breach of warranty or authority. What does it mean? Say, for example, I'm a businessman. I will hire one of you as my agent for a certain period of time. I will have an agreement with you. I will assign certain duties for you to do it at my agent. So you act on behalf of me with third parties in my business matters, with regard to my business matters. So your capacity or your contractual capacity will come to play or may be questionable when there is a dispute between you and me. Or if third party intends taking action against you for breach of warranty. warranty එක කැඩුවාම authority කැඩුවොත් ප්‍රශ්නයක් වුණාම අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඒජන්ට්ගේ contractual capacity මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒකයි ඒ කියන්නේ. Right. Do you understand? Okay. Now, next subtopic. Creation of agency. यानी agency නියෝජ්‍යත්වයේ නිර්මාණය වීම. Creation of agency. Agency means නියෝජ්‍යත්වය. කොහොමද නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වෙන්නේ? ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. create වෙන්නේ. Right. There are four aspects. There are four ways, marga, krama. There are four ways with regard to there are four ways with regard to creation of agency. Right. There are 5 ways. Sorry, I made a mistake. Not 4, 5. 5 ways of 5 ways with regard to creation of agency. Don't put numbers, but put the bullet. First bullet, actual authority. Actual authority. Just give me 1 second. Right. So, what I said, the actual authority. Yeah, actual authority. It has also, the couple of, let me just 1 second. My screen has gone. Okay, now it's okay. Again, what happened? Just give me 1 minute.
Right. Actual authority. Second bullet, apparent authority. Third bullet, necessary authority. Next one, subsequent authority. Next one, by deed. By deed. By mutual agreement, right? ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය එකඟත්වය මත, by necessity, අවශ්‍යතාවය මත. I will explain to you one by one. So, subtopic, actual authority. Actual authority, subtopic. Under actual authority, there is another subtopic, by an expressed agreement. ප්‍රකාශිත ගිවිසුමක් මගින්. නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි කතා කරන්නේ නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති විය හැකි ආකාර. First one is actual authority. ප්‍රකාශිත බලය මගින්. ඒකේ පළවෙනි එක by an expressed agreement. What does it mean? Expressed by an expressed agreement. Under that one, express agreement means an agreement made orally, orally, ඒ කියන්නේ වාචිකව, or in writing, ප්‍රකාශිතව අපි දෙනවා කෙනෙකුට පත් කරනවා මෙයා තමයි මගේ ඒජන්තවරයා කියලා. අන්න එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒජන්සි එහෙම නැත්නම් නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වෙනවා. In certain circumstances, සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා in certain circumstances, appointment has to be made in writing. Examples. Appointment of an agent to attend a company meetings must be in writing. Otherwise, I have business, right? I have, the company meeting to be attended by myself. But I will appoint you to attend to my company meetings. But then I have to give you authority in writing. Otherwise, you can't attend to that meeting. Comma or full stop. Appointing a lawyer to attend for a civil case.
these should be in writings. Then, you know, lawyer becomes an agent. So it should be in writing. Okay. That is what we mean by, right, expressed agreement, actual authority. You know, really, you will be given an authority, right, to represent my matters. Then it can be expressed, oral or written. The second is an actual authority by implication. By implication. You know implication. Huh? Implications. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතමු අපි. ඒ කියන්නේ ඒක ගම්ම්‍ය වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් නම් මගේ නෝනා හැමෝම අඳුරනවා නම් මම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අඳුරනවා නම් උදාහරණයකට හිතන්න මට මොනවා හරි බඩු ඕනේ ගෙදෙට. මගේ නෝනා මම දන්න කඩේකට යනවා කොහේ හරි තැනක සල්ලි පර්ස් එක අරන් යන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට කඩේ මුදලාලි දන්නවා මේ අර මහත්තයාගේ නෝනා. ඒ නිසා එයා මගේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ බඩු ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය fulfill කරනවා. Do you understand? So that is what we mean by implication, for example, right? These are the one of the example. Okay, second one by implication under the actual authority, right? By implication means hangavena, right? Implied or implication means by operation of law. නීතියේ ක්‍රියාත්මක වීම මගින් තමයි මේක ඇති වෙන්නේ. By operation of law. Full stop. It happens from a relationship that already existed. Between parties. Examples. Number one. Wife is presumed to be an agent of her husband to purchase household necessities. හැම කඩේකටම ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න බෑ. දන්න තැනකට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවොත් එයා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් නම් එයාගේ වයිෆ් කියලා දන්නවා නම් ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරනවා. එතකොට වයිෆ් ඒජන්තවරයා වෙනවා කාගේද? හස්බන්ඩ්ගේ. Do you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Example number 2. Example number 2. Example number 2. In a partnership business, come on. Every partner is an agent. ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයක්. partnership business වලට example එක හවුල් ව්‍යාපාර. joint venture. In a partnership business, come on. Every partner is an agent. Every partner is an agent of other partners for partnership business matters. Partnership business matters. For example, ABC, ABC, the persons, person A, person B, and person C, starts a business which is joint venture. It's a partnership business. They are partners, Haulkaru. So when they are entering into, the business matters, some other party, A becomes the agent of B and C. B becomes agent of A and C. C becomes agent of A and B. That is what we mean. Every partner is an agent of other partners for partnership business matters. I hope you understand. Right. Next para. Agent has, next para, agent has implied authority. Implied authority to carry out things incidental to carrying out the express instructions. Carry out the express instructions. Full stop. Example. A real estate agent, yes, electricity backed. Again going. A real estate agent. Say, for example, I have real estate, I'm a real estate owner. So I appoint my agent. So he can, a real estate agent, may clear the land. Land එක සුද්ධ කිරීම. එයාට බාර කරන්න පුළුවන් මට. May clear the land. Come on. Survey කරන්න. Advertise, etc. Advertise, etc. etc.
Next para. When a person is employed, when a person is employed for a certain business, comma, the agent is impliedly given, ව්‍යංගයෙන් දෙනවා, impliedly given the authority, ව්‍යංගයෙන් දෙනවා බලය. To the usage and customs of that business. Example. Buy or sell on credit. ණය පදනම මත මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම. Unless prohibited. තහනම් කරන තුරු. When a person is employed by the principal for a certain business, the agent being that person, is impliedly given the authority to the usage and customs of that business. Example, he is authorized, right? Impliedly, he has authority to buy or sell on the credit, the business, or something to buy on credit, something to
Good evening, sir. Sir. Sorry about, delay because, my phone was, the data of my phone, right? Already data is over, right? No data. Meanwhile, it took time for me to connect to the computer because of this electricity problem. So sorry about that, right? What we were discussing is this. Okay, let me share the presentation with you. Okay, do you see the presentation? Do Yes, you sir. see the presentation? Is it visible? Yes, sir. Right. So next para, when a person is employed, right, we have already taken notes, no? මේ note එක ලියාගත්තද මේක? When a person is employed by the principal for a certain business, comma, the agent is impliedly given the authority to usage and customs of that business. Example, buy or sell on credit unless prohibited. Did you take note on that? Yes, sir. Right. Then the second one, apparent authority. Apparent authority. Apparent authority. Within bracket, agency by estoppel. Estoppel. Apparent authority. Number 3, apparent authority. Within bracket, agency by estoppel, stock holding out. මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රතිබන්ධන රීතිය යෙදීමෙන් කියලා. Right? ප්‍රතිබන්ධන රීතිය යෙදීමෙන්. Right? Don't put the bullet. Number 2, right? ඒකේ යටතේ ලියන්න මෙහෙම. This happens, I will explain to you. This happens when the principal allows, when the principal allows another person to be believed as his agent, his or her agent for third parties. ඒ කියන්නේ අපි අන් අයට මම නම් agent අපි මොනවාද මොකද ඒක කියන්නේ right මම අන් අයට මම නම් businessman මම අන් අයට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් විදියට කියන්නේ X කියන පුද්ගලයෙක් මං හය කරගෙන තියෙනවා මගේ ඒජන්තවරයා හැටියට එයා මගේ ඒජන්තවරයා කියලා අනිත් අයට විශ්වාසයක් ඇති කරන විදියට මම හැසිරෙනවා. That is what it means. This happens when the principal allows another person to be believed as his agent for third party. අනිත් අය විශ්වාස කරනවා මගේ
ක්‍රියාකලාපේ මම කටයුතු කරන විදියෙන් මෙයා තමයි මගේ ඒජන්ට් වරයා කියලා. Because of this my act or my behavior. Right? එතනම ලියන්න full stop. When third parties act upon it and contracts with that person contracts with that person, comma. The principal is stopped. Principal is stopped. Again, principal walakana within bracket not allowed. Principal is not allowed within bracket. Principal is not allowed. That is what we mean. Principal is stopped. ප්‍රතිබන්ධනයක් ඇති කරනවා. Principal is stopped. වළක්වනවා. Principal is not allowed within bracket. Close the bracket. From denying the other as his agent. The other has his agent. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් මම මගේ ඒජන්තවරයා සමග නීතිමය රාමුව ඇතුලේ when third parties act upon it and contracts with that person, ඒ කියන්නේ ඒජන්තවරයා සමග the principalට නෑ කියන්න බෑ නෑ deny කරන්න බෑ නෑ එයා මගේ ඒජන්තවරයා නෙමෙයි කියලා deny කරන්න බෑ. මොන වුණොත්ද? මම principal මම හැසිරෙනවා පියදාස මගේ ඒජන්තවරයා කියලා මම අනිත් අයට ප්‍රකාශ වෙන විදිහට හැසිරෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක third party එකක් පියදාස එක්ක මගේ business කිවිසුම් වලට එළඹෙනවා. මම අර විදිහට පියදාස මගේ ඒජන්තවරයයි කියලා අඟවලා තියෙනවා නම් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා නම් අඟවලා තියෙනවා නම් පස්සේ කාලෙක මට කියන්න බෑ නෑ පියදාස මගේ ඒජන්තවරයා නෙමෙයි වා කරපු බිස්නස් එක වැරදි කියලා මට කියන්න බෑ. That is what it means. The principal is stopped or is not allowed from denying the other as his agent. Do you understand? Is it clear? Nobody is responding. No, sir. May you explain more then? Okay. What do you mean by apparent authority? Apparent. Right? It is something like, ප්‍රතිබන්ධන රීතිය යෙදුවහමත් ඒ කියන්නේ නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වෙනවා. Apparent authority. Agency by estoppel. What does it mean? This type of agency relationship happens when the principal allows another person to be believed as his agent for third parties. What does it mean? This happens when the principal allows another person to be believed as his agent for third party. So, for example, right, I allows you, right? I allows you. You are my agent. Otherwise, even though it is not there in writing, I allow you to, I allowed other people, right? Other people, third parties, other people, right? That you should be believed by them as my agent. Okay? For the third parties, I implied and I behave and, I express whatever it is, right? I
behaves in such a way that other parties should believe you as my agent because of my certain actions. In such cases, third party believes that you are my agent because I have explicitly or implicitly, right, behaves in such a way. Right. Then the third party enters into contract with you on behalf of me. Later, when it comes to responsibility, I cannot deny that. Right? I cannot deny that. You know, you are my agent. I cannot say other people that you have entered into contract, right, with not my agent, but someone else. So therefore, I do not accept the contract. I can't say like that because I have given confidence for third parties, other people, my business partners, that you are my agent. Do you understand now? Is it clear? So දැන් එතකොට දැන් අපි දැන් මම එක්කෙනෙක්ව අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මෙයා තමයි මගේ ඒජන්ට් කියලා ඉවරලා. හැබැයි මම තුන්වෙනි පාර්ශවයකට කියලා නැහැ එයාත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එන්න කියලා ඉවරලා. එතකොට ඒක වළංගු වෙනවද? කවුද කියලා නැත්තේ? දැන් ඔන්න ඒජන්ත නීතියේ තියෙන ඕකේ තමයි ප්‍රශ්නේ. ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ආවේ නැති වුණාට ඇග්‍රීමන්ට් එක ඒ නියෝජ්‍යත්වය කියන එක ඇති වෙන විදිය මේ කතා කරන්නේ. අපරන්ට් ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශිත විදියට මේ නියෝජ්‍යත්ව නීතිය නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නියෝජ්‍යත්වයක් ඇති වුණාම ඒක ක්වෙස්චන් කරන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නේ නීතිය ඉදිරියේ. හරිද? නීතිය ඉදිරියට ගියාම මම හැසිරෙලා තියෙනවා නම් මගේ බිස්නස් පාර්ට්නර්ස්ලාට මම ඔය මෙයා තමයි මගේ ඒජන්තවරයා කියන විදිහට හැසිරෙලා තියෙනවා නම් මම මොකද්ද කළා තියෙන්නේ? මම විශ්වාසයක් ඇති කළා තියෙනවා ඔයා මගේ ඒජන්තවරයා කියලා අනිත් අයට. මම ලිඛිතව එතකොට අනිත් අය මොකද කරන්නේ? මගේ බිස්නස් වෙනුවෙන් ඒජන්තවරයා හැටියට ඔයාත් එක්ක බිස්නස් කනුදෙනවල යෙදෙනවා මං වෙනුවෙන්. එතකොට පස්සේ මම කියනවා නෑ ඔයා මේ බිස්නස් වලට එළඹිච්ච විදිය වැරදි. එයා මගේ ඒජන්තවරයා නෙමෙයි කියලා මට කියන්න බෑ කියන එකයි මේ කියන්නේ. තේරුණාද? පැහැදිලිද? ඔව්. hello yes sir. right. මොකද ලංකාවේ නීතිය ඇතුළේ මේ ඒක ලිඛිතවම තියෙන්න ඕනේ නෑ සමහර දේවල්. ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් ඕරලි හරි. මොකද මම I have made my clients, made my partners to believe that you are my agent. In such cases, they enter into contract, right, with my agent on behalf of me. So therefore, later I cannot refuse, that kind of agreement, right, saying that he is not my agent. No, because I have made them believe. I have made them to believe you are my agent. Okay? එහෙම විශ්වාසයක් ඇති කරාට පස්සේ ඒ විශ්වාසය මත ක්‍රියා කරනවා ඒජන්සි ලෝ එකේදී. රෝම ලන්දේසි නීතිය ඇතුලේ. ඒක නිසා පස්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ගියා උසාවි ගියාට පස්සේ කොටු වෙනවා. Okay? Right. These are the examples. You take your own example. If Vimal makes Ranil believe that Basil is Vimal's agent, if Vimal makes Ranil believe that Basil is Vimal's agent, Vimal will be bound by the contract made by Basil on Vimal's behalf. Vimal රනිල්ට විශ්වාසයක් ඇතිව කරනවා බැසිල් තමයි විමල්ගේ ඒජන්තවරයා කියලා. එතකොට බැසිල් විමල් වෙනුවෙන්, right, Vimal will be bound by the contract made by Basil. Vimal, right, Basil ඒජන්තවරයා. එතකොට බැසිල් කොන්ත්‍රාත් වලට එළඹෙනවා නම් කවුරු එක්කද? රනිල් එක්ක.
on Vimal's behalf, Vimal වෙනුවෙන් Vimalට බෑ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. Vimal will be bound by the contract made by the Basil. Okay? Vimal will be barred or stopped from denying that Basil is his agent. Another example. Vimal was the money collector Somavansa's business. Somavansaගේ business එකේ මාලික කෙනෙක්ට තමයි Vimal. Vimal's services, Vimalගේ service එක was terminated but was not informed to creditors. දැන් නායකාර විමල්ගේ විමල්ගේ service එක නවත්තනවා සෝමවංශ. හැබැයි creditors ලට නායකාරයන්ට දැනුම් දෙන්නේ නැහැ. Vimal goes and collect money from creditors as agent. Somavansa is stopped from denying that Vimal was his agent. මේකත් එකක්. මම මගේ money collector හැටියට මිනිහෙක් වදව ගන්නවා. ඒක මම දැනුම් දීලා තිනවා මගේ නායකාරයන්ට. හැබැයි හිටපු ගමන් අතරමැද්දේ මම මොකද කරන්නේ? අර මගේ ඒජන්තවරයා අයින් කළා දානවා. හැබැයි මම නායකාරයන්ට කියන්නේ නැහැ. අර මිනිහා ගිහිල්ලා නායකාරයන්ගෙන් සල්ලි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට කියන්න බෑ උඹලා සල්ලි දීලා තියෙන වෙන මිනිහෙකුට කියලා. මගේ ඒජන්තවරයා නෙමෙයි මම මිනිහා අස් කරලා තියෙන කියලා කියන්න බෑ. හේතුව එහෙම කරා නම් ඒ නායකාරයන්ට ඒක දැනුම් දෙන්න. Is it clear? පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. Right. You take your own note. I will give you 5 minutes to take this note. From your own, right? Looking at this slide. You have to mute your microphone.
Sir, excuse me. Excuse me, sir. Oh, Kiana, somebody was, yes. සර් දැන් අපි ඔව්. හිතමු දැන් සෝමවංශනේ සෝමවංශගේ නියෝජ්‍යත්වයට තමයි විමල්ව පත් කරන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් මම දැන් සෝමවංශ කියනවා විමල්ගේ සේවය අවසන් කියලා ඉවරලා එයාට දැනුම් දෙනවා. නමුත් ඔහු අර මනි කලෙක්ට් කරන කට්ටියකින් සල්ලි එකතු කරනවා. ඔව්. එතකොට මම සෝමවංශට පුළුවන් නේද විමල් මේ නියෝජ්‍යත්වයේ අනිසි ලෙස භාවිතා කරා කියලා ඉවරලා නීතිමය කටයුතු කරන්න. ඒක වෙනම කාරණයක්. ඒකට එයාගේ ඩැමේජ් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්, right? ඩැමේජ් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. right? ඒක වෙනම දෙවෙනි කාරණයක්. මෙතන කියන්නේ නියෝජ්‍යත්ව නීතියේ කතා කරන්නේ නියෝජ්‍යත්වයෙන් බැහැර කරන්න බෑ කියන කාරණේ. හරිද? එයාට විරුද්ධව ඇක්ෂන් ගන්න එක ඒකේ නියෝජ්‍යත්ව නීතියට අනුව නෙමෙයි තියෙන්නේ. right? සිවිල් නීතිය හෝ අපරාධ නීතියට අනුව තමයි එයාට කටයුතු කරන්න ඕනේ. right? පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. හරි. නියෝජ්‍යත්ව නීතියෙන් කියන්නේ මම නියෝජිතයෙක් කියලා යම්කිසි කෙනෙක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා නම් මගේ බිස්නස් පාර්ට්නර්ස්ලට ගනුදෙනු කරුවන්ට ඒක මම විශ්වාසය ඇති කරලා තියෙනවා නම් මම ඒ විශ්වාසය ඇති කරලා තියෙන තාක්කල් එයා කරන මං වෙනුවෙන් කරන නීත්‍යානුකූල ගනුදෙනුව වලින් මට බැහැර වෙන්න බෑ. ඒවට මම රෙස්පොන්සිබල්. හරිද? යම් කිසි විදියකින් මම එයාව අයින් කරනවා නම් වහාම ඒක නිවේදනයක් මගින් හරි පුවත්පත් නිවේදනයක් හරි වෙනත් ලිඛිත නිවේදන මගින් හරි ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශනයක් මගින් හරි කියන්න ඕන තවදුරටත් එයා මගේ නියෝජිතයා නෙමෙයි කියලා. එහෙම නොකරලා පස්සේ කියන්න බෑ නෑ නෑ මං මේ මිනිස්සේ අයින් කළා තියෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. මොකද other parties doesn't know about that. පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. නියෝජ්‍යත්වයෙන් කෙනෙක් අයින් කරනකොට සාමාන්‍ය දැන් අපි ආයතනයකින් සේවකයෙක් ඉවත් කරනවා වගේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන වෙලාවක අයින් කරන්න පුළුවන්. නෑ ඕන වෙලාවක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක අයින් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒවා එයාත් එක්ක හදාගන්න ගිවිසුමේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් එයාත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න එපා. ලිඛිත හරි, අලිඛිත හරි, වාචික හරි ඒ තියෙන ගිවිසුමක් ඇතුලේ එයාත් එක්ක එකඟතාවයකට එන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අනවශ්‍ය ලෙස ඉවත් කෙරුවොත් අනිත් එක්කෙනාටත් ගන්න පුළුවන් නීතිමය. දැන් මේ නියෝජ්‍යත්වයේ අවසන් වෙන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ නියෝජ්‍යත්වයේ අවසන් වෙන right ක්‍රම මම ඒ කියන්නේ කෙනෙකුගේ නියෝජ්‍යත්වය අපි හිතමු නියෝජිතයෙකුගේ නියෝජ්‍යත්වය කියන එක අපි හිතමුකෝ නියෝජ්‍යත්වය අවසන් කරන්න ඕනේ. එතකොට නියෝජිතයා කියන්නේ නියෝජ්‍යත්වය අවසන් වෙන්න කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පාර්ශවයන්ගේ ක්‍රියාකාරකයක් හේතු කොටගෙන. right due to the understanding between two parties. ඒ කියන්නේ දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවය මත. so principal ත පුළුවන් නියෝජ්‍යත්වය අවසන් කරන්න. right ඒක ගැටලුවක් නැහැ. the principal can terminate the agency relationship. හරි? principal කියන්නේ ප්‍රධානියා. අනිත් එක තමයි by act of law, I mean නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන්. යම්කිසි කාර්යයක් වෙනුවෙන් නම් අපි යම්කිසි කෙනෙක් පත් කළේ. once that task is completed, automatically the agency relationship will be terminated. යම්කිසි කාර්යයකට නම් පත් කළේ කාර්යය වුණාම මගේ ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොපර්ටි එක සේල් කරන්න මම නියෝජිතෙක්. සේල් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ප්‍රොපර්ටි එක sold out. Then there is no the point of එයාට වෙන කාර්යයක් නැහැ. එතකොට ඒක ඉවර වෙනවා. right? ඊළඟට ප්‍රධානියා හරි නියෝජිතයා හරි either principal or agent die. Then automatically the agency relationship will be terminated.
ඊළඟට ප්‍රධානියා බුන්වත් වෙනවා. බංකොලොත් භාවයට පත් වෙනවා. එතකොටත් ඉවරයි ඒජන්සිෂිප් එක. ඊළඟට කාල සීමාවකට තමයි ඒජන්සි ඉවරය පත් කරගන්නේ. කාල සීමාව ඉවරයි. එතකොටත් ඒජන්සි රිලේෂන්ෂිප් එක අවසන් වෙනවා. වස්තු විෂය විනාශයට පත් වෙනවා. The subject matter will be demolished. ඒ කියන්නේ එහෙම වස්තු විෂයක් දැනට නැති වෙලා මොනක් හරි හේතුවකින් ආණ්ඩුවේ බලපෑමක් හරි මොකක් හරි හින්දා. එතකොටත් ඇති වෙනවා. right නියෝජ්‍යත්වය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ රජයේ විසින් යම්කිසි භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන්න මම මගේ භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන්න නියෝජිතයෙක් පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ අලෙවිය රජය තහනම් කරනවා. එතකොටත් මගේ නියෝජ්‍යත්වය අවසන් වෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. right. ඒ විදිහට තමයි නියෝජ්‍යත්වය අවසන් වෙන්නේ. හරි? ඔය කියන කාරණා I will explain to you it later, right? Maybe the next day, not today. Right. Another example. Vimal permits his wife, Kamani, to approach his signature. එයාගේ signature එක වැරදි විදිහට ගහන්න wife ට පුරුදු කරනවා. And draw money, wife draws money from his bank account for a longer period. ඇයි? හොර අස්සන ගහන්න පුරුදු කරලානේ. Vimal divorces Kamani. Vimal Kamaniව divorce කරනවා. She draws check or money with fraud signature after the divorce and get money out of Vimal's account. What is Vimal's status? මොකද්ද විමල්ගේ status එක? මොකද්ද විමල්ගේ status එක? එවැනි වෙලාවක විමල්ට ගිහිල්ලා බැංකුවට එරෙහිව චෝදනා කරන්න පුළුවන්. නෑ, වයිෆ්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. වංචා කියන්නේ අපරාධ නීතිය යටතේ. හැබැයි ඒජන්සි නීතිය යටතේ බැංකුවට කියන්න බෑ බැංකුව වැරදිකාරයෙක් කියලා විමල්ට කියන්න බෑ. පුළුවන්ද බැරිද? බෑ සර්. බෑ. ඇයි විමල්ගේ අස්සනනේ ගහලා තියෙන්නේ. හරියටම. එයාට විරුද්ධව වෙන මේකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ උසාවි වෙන නීතියක් යටතේ. මේක නීතිය යටතේ විමල්ට බෑ ඩිනයි කරන්න. ඒ කියන්නේ බැංකුවත් එක්ක පටලවිල්ලකට යන්න බෑ. හරි? right. මේකත් අපි ලියාගමු. right. ඔයගොල්ලෝම ලියන්න. example එක. Excuse me, sir. Oh yes. Sir, may principal ගාවට ඒජන්ට් කෙනෙක් ඇවි කන්ටැක්ට් වෙලා ඊට පස්සේ දැන් එකට වැඩ කරන් යද්දී ඒ ඒජන්ට් ප්‍රින්සිපල්ගේ සප්ලයර්ස් ලාවයි කස්ටමර්ස් ලාවයි අරගෙන කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක ඇතුළතදී එයා ඒ සප්ලයර්ස් ලාව ඒ ටික අරගෙන එයා එකපාරම අයින් වෙලා අර සප්ලයර්ස් ලාව එක්ක සප්ලයර්ස් ලා කස්ටමර්ස් ලාත් එක්ක වෙනම බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් අර මේ ප්‍රින්සිපල්ගේ data හොරකම් කරා වගේ මේ මේම. කන්ඩිෂන් එක ගම්ලන් ඒක මේ නීතිය යටතේ නෙමෙයි.
ඒක යන්න ඕන අපරාධ නීතිය යටතේනේ. යා අපරාධයක් නේ කරලා තියෙන්නේ, වරදක් නේ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පීනල් කෝඩ් එක. රයිට්? ඒක යටතේ උනේ එයාට දඬුවම් කරන්න. එතකොට උසාවියට යන්න ඕනේ එයාට ඒ නීතිය යටතේ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔව්. ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒක ලීසින් ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ස්ලා පරණ කස්ටමර්ස්ලා වුණත් එහෙම ඕන තරම් රටේ ව්‍යාපාර බිස්නස් ඇති වෙනවා. අරයට පුළුවන් ඒජන්තවරයාට මම අයින් වෙනවයි කියලා ලිඛිතව දින්නාම එයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. අයින් වුණා හා සමානයි. right? ඊට පස්සේ එයා වෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් අරයා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. එයාගේ ක්ලයන්ට්ලා අල්ලගත්තයි කියලා අරයට විරුද්ධව ඩැමේජ් ක්ලේම් කරන්න බෑ. එහෙනම් කියන්න ඕනේ එයාගේ ඩේටා හොරකම් කරා ඒව ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඕක ඕන තරම් වෙනවා ඇත්තටම රටේ. ඔව්. හරි. thank you. ඊළඟට to create agency by stop law apparent authority following elements should be provided. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිබන්ධන රීතිය යටතේ නියෝජ්‍යත්වයක් ඇතිවීම සඳහා මෙන්න මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. මොනවද? There should be a representation by a person. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නියෝජ්‍යත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. නියෝජනය කරන්න ඕනේ. The third party should rely on the representation. තුන්වෙනි පාර්ශවය විශ්වාස කරන්නත් ඕනේ අර represent. ඒ කියන්නේ principal ගේ ඒජන්තවරයා representation කියන්නේ ඒක. The third party should alter his position relying on the representation. Third party should alter his position relying on the representation. මේක ඊතරම්ම වැදගත් කාරණයක් නෙමෙයි. නිසා මේවා ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේක වැදගත්. necessary authority. නම්බර් කීයද මේ? 4ද? 3ද? 4ද? පළවෙනි එක මොකද්ද? දැන් අපි 5ක් ලියාගත්තානේ. third එක sir. third එක. හරි. එතකොට තුන්වෙනි එක necessity authority. necessity authority. LPEC stock agency. අවශ්‍යතාවය මත ඇතිවන නියෝජ්‍යත්වය. This happens as a result of operation of law. මේක මෙහෙම ඇති වෙන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් බලාත්මක වීමෙන්. When there is an emergency, a person may have to act as if he is the agent. අවශ්‍යතාවය මත ඇතිවන නියෝජ්‍යත්වය. When there is an emergency, හදිසි අවස්ථාවක් එනවා. A person may have to act as if he is the agent. එයා ඒජන්තවරයා නම් එයාට act කරන්න වෙනවා. He may have to do certain things without the permission of the principal. Right? Then he is called the agent of necessity. අවශ්‍යතාවය මත ඇතිවන ඒජන්තවරයා. දැන් හිතන්න I have my own business. I'm in abroad. Right? So for example, one of my client, right, inform my agent that he will not be in a position to purchase the order because of his due to unavoidable circumstances. But then this, for example, say this is yogurt. So these yogurts cannot kept for a longer period of time in the stores. So it has to be sold out. In such a situation, agent may act, finding someone else and immediately, sell this stock out. So in that case, my agent may not be in a position to contact me because I'm out of the country and overseas. So my phone is switched off. So he has to take an urgent action. Otherwise, it will damage us the business damages and it makes loss to the company and the agent. Principal. So therefore, in such a case,
based on the necessity, the agent can take action. If he has taken action in good faith, so as the principal, I cannot deny his action. I have to accept the action that he has taken. Okay? Do you understand? Yes, sir. Under such circumstances, the principal be bound by the contracts made by an agent, even without his permission. This is classic example. If Vimal makes Ranil believe that Basil is Vimal's agent, right? Sorry, I made a mistake. Sorry, this is not the one where I am now. Sorry, agent and apparent authority. I have gone somewhere else. Just 1 second. Yes. So, following conditions must be fulfilled to make a agency of necessity. The agent must have acted in good faith and in the interest of all parties. The situation would have been impossible to get instruction from the principal. There must be a genuine emergency, making it necessary for the agent to act as he did. Greater, this is, not in Sri Lanka, some other countries, the British example, Great Northern Railway versus field transporting. A horse and an owner does not collect. A railway had to feed and keep keep horse in a stable. Right. This is, some British case. So let me. Is there any Sri Lankan one? I told you in my previous example. I told you there is an emergency. I have my stock. What you call yogurt? Order made by someone else has been cancelled. Then suddenly it has to be sold out. I'm not in the country and my agent is not in a position to contact me because I have switched off my phone. So then he has to sell it to someone else. So I have to accept that. That is what it says. Okay. Necessity authority or agency. This happens as a result of result of operation of law. Full stop. When there is an emergency, comma, the agent may have to act. The agent may have to act. Comma. He may have to do certain things. Comma. He may have to do certain things. Even without the permission of the principal. Full stop. In such a situation, that person within bracket agent
that person, within bracket agent, in such a situation, that person, within bracket agent, is called the agent of necessity. Full stop. Under such circumstances, under such circumstances, under such circumstances, under such circumstances, principal will be bound by the contracts made by agent or entered by agent, made or entered by agent, contracts entered by agent, even without permission of the principal. Next para is a kind of a subtopic. Following conditions must be fulfilled. Following conditions must be fulfilled to make an agency of necessity. An agency of necessity. These are the things, right? You see it. The agent must have act in good faith and in the interest of all parties. The situation would have been impossible to get instruction from the principal. There must be genuine emergency making it necessary for the agent to act as he did. Example, Great Way Northern Railway versus Sofield කියන පුද්ගලයයි රේල්වේ එකයි අතර මොකද උනේ transport in horses. Horses transport කරා යම්කිසි තැනකට. And the owner does not collect. Owner මොකද කරේ? මේක collect කරගත්තේ නැහැ මේගොල්ලෝ. ඉතින් මොකද උනේ? Railway අයට සිදු වුණා had to feed. ඒගොල්ලෝ horse-ලට ආහාර දෙන්න කවන්න පොවන්න. And feed the horse in a stable. ඔවුන්ව නඩත්තු කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට එවැනි වෙලාවක right මේ පුද්ගලයාට right සෝෆීල්ඩ් කියන මේ ඒ පුද්ගලයාට බැහැර කරන්න බැරි වුණා මේ නඩු තීන්දුවට අනුව මේ ග්‍රේට් නදර්න් රේල්වේ කියන එක එයාගේ අස්වැය බලාගත්ත ඒජන්තවරයා කියන එක යම්කිසි දවස් කීපයකට හරි බැහැර කරන්න බැරි වුණා. right? ඒකයි මේ කියන්නේ. So you have to take your own notes. ඔගොල්ලෝම ලියා ගන්න මේ තියෙන විදියට.
When you finish, let me know. finish sir. Okay. I hope everybody has taken the note. Right. Moving to the next slide. This is, subsequent authority. Number 4. Number 4 or 5? Yes, number 4. Subsequent authority. Within bracket, agency by ratification. Agency by ratification. Subsequent authority. පසුව ඇතිවන බලාධිකාරිය බලය. Agency by ratification. වෙන විදිහකට කිව්වොත්. ඒකට සිංහලෙන් අපි කියනවා පසුව අපරානුමත කිරීම කියලා. So that is agency by ratification. Right? Or subsequent. පසුව. Subsequent authority. So let us, generally, a person who has not been appointed as an agent of another cannot act as an agent. Generally, සාමාන්‍යයෙන්, a person who has not been appointed, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් appoint කළ නැත්නම් as an agent of another, he cannot act as an agent. Even if he acts as an agent, no responsibility will pass on to the other. Responsibility එක pass කරන්න බෑ. වෙන කාටවත් යවන්න බෑ. Similarly, when a properly appointed agent exceeds his authority, principal will not be bound. අර ඒජන්තවරයෙක් වුණත් එයාගේ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරනවා නම් ඒවට principal බැඳෙන්නේ නැහැ. However, a principal can later approve what is done by the agent. හැබැයි පස්සේ කාලෙක ඒජන්තවරයා නොවන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒජන්තවරයෙක් යම්කිසි කාර්යයක් කරලා තියෙනවා නම් එයාගේ සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා අනුදැනුම නැතුව ප්‍රින්සිපල්ට හිතෙනවා නම් ඒ කරපු කාර්යය හරි කියලා. පසුව ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. Principal can later approve. ඒක පස්සේ approve කරන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ ratification. පසුව අපරානුමත, පසුව අනුමත කිරීමෙන් කියන එක. Right? Later approve what is done by the agent. Then the principal become liable on the contracts made by the agent. This is called agency created by ratification. Is it clear? You want me to explain further? සර් ඒක එයා බැරි වෙලාවත් ප්‍රින්සිපල් පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒක හරි දෙයක් නෙවෙයි කියලා ඉවරලා. මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රින්සිපල් ගෙන් අවසරයක් නැතු. කියන්නේ එයාගේ සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා වැඩ කරාම ඒවා නීත්‍යානුකූල දේවල් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට ප්‍රින්සිපල් බැඳෙන්නේ නැහැ ඒවට වග කියන්නේ. මේ ඒජන්තවරයා නෙමෙයිනේ වග කියන්නේ. ඒජන්තවරයා කටයුතු කරන්නේ ප්‍රින්සිපල් වෙනුවෙන්නේ වෙනත් පාටිස් එක්ක. එතකොට එයාගේ සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා එයාගේ ලිමිට් එකෙන් එයාට දීලා තියෙන ස්කෝප් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා එයක් වැඩක් කරාම ඒ කරපු වැඩේට තුන්වෙනි පාර්ශවයකට වග කියන්න ඕනේ නෑ. කවුද? ප්‍රින්සිපල්. නමුත් වග කියන්න ඕනේ නෑ කොහෙත්.
නමුත් ප්‍රින්සිපල්ට හිතෙනවා නම් එයා එයාගේ සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා වැඩ කළා වුණත් ඒක වාසියක් වෙලා තියෙනවා කියලා Tamanට පසුව ඒක මොනවා කරන්න පුළුවන්ද අප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ වෙන මොකවත් නෙමෙයි. තේරුම් ගන්න. හරි. කිසිසේත් එයාට සීමාවෙන් එහාට යන්න බෑ. ඒවට වග කියන්න හාම්පුතා sorry principal බැඳිලා නැහැ. Right? Similarly, when a properly appointed agent exceeds his authority, principal will not be bound. However, a principal can later approve what is done by the agent. එයාට හිතෙනවා නම් මේක හොඳයි මේ මිනිහා තමන්ගේ සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා වැඩ කරා වුණත් මේකෙන් මට වාසියක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක පිළිගන්න අප්‍රූව් කරන්න ප්‍රින්සිපල්ට ඕන නම් පුළුවන්. ඒක මේ කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න. So එවැනි එකකදී ඒ ඇතිවන නියෝජ්‍යත්වයට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? Agency called created by ratification කියලා. Is it දැන් පැහැදිලිද? Yes sir, clear. Right. So you take your own note. මේක අවසන් වුණාට පස්සේ මගේ දේශනය අදට අවසන් වෙනවා. Right. මේක ලියාගත්තට පස්සේ මතක් කරන්න up to 14 we have done. Right. We have another, starting from 15 up to 26 slides. Right. So once you finish, please let me know.
Did you finish? Yes, sir, finish. Okay then. Right. I hope you understood what I explained. If you have anything to be raised, please raise it in my next session. So because I have the appointment at actually it's 10:20, so I have to rush. So then thank you very much for the active participation and listening. Good night for everyone. Good night, sir. Okay, Nice. thank you, sir. Good night.